Good day, my dear students. Kumusta na po ang pag-module ulit? Ayan, after several weeks. Ayan, so madami na kayong napagdaan ng mga learnings or learning activities which involves about um, the different competencies that we have in cookery. So, at this moment in time, I will be sharing to you something about one of the competency included in cookery, which is um, preparing starch and cereal dishes or cereals and starch dishes. Okay po. Ayan. Starches. Starch is more than simply a type of carbohydrate used to make functional ingredients. It is actually a common carbohydrate in the human diet. So what is starches? Yun po. In the simplest term, starches is a type of carbohydrates. Ayan po. Kaya sa cookery, this is an important thing kasi one of the basic foods that we have here in the Philippines or in the country is yung mga carbohydrates or yung rice, yung root crops na available po dito sa atin. Ayan. So, they are the energy-giving foods. Yun po ang starches. And sources of starches. Saan po ba tayo nakakakuha ng mga starches? Okay. First is we have the bread. Okay. The bread is an example of starchy food. Okay? Kasi 'di ba yung starch harina? Okay po, pinaprocess siya ay nagagawang harina. Ayan, so ang bread mula siya sa harina. Okay, we also have cereals. Okay, in other countries, very familiar sila sa cereals. Pero dito sa atin, hindi masyado. Parang konti lang kumakain ng mga cereals. A common Filipino, lalo na yung mga medyo, hindi naman sila masyadong kumakain ng cereals. Parang bago yun sa panglasa. Even myself, hindi ako kumakain ng mga cereals. Okay, we also have pasta. Ayan. So, yung mga spaghetti na favorite ninyo, it is classified as starchy food. Kasi gawa din siya sa harina. We also have rice. Ayan. So, sa lahat ng ito, rice ang pinaka-common. And, kasi siya yung available dito sa atin. And, we have potatoes. Ayan. So, in other countries, ayan, yung patatas, ay isa sa mga starchy foods nila. Ayan. So, gumagawa sila ng mga mashed potatoes and yun yung kasama sa kanilang diet. Okay? We also have beans. And, ano ba yun? Parang ano ko yung isa. Okay. Like any other carbohydrate, foods with starch provide the energy needed for our brains and muscles to properly function. This energy is released through the starch digestion process. Nutritionists agree that a healthy, balanced diet needs carbohydrates as an important component alongside fats, proteins, dairy, etc. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na carbohydrate is one important nutrient that we need for our body or that our body needs. Okay po. Kasi without carbohydrates, kulang yung energy na mailalabas ng ating katawan. Okay? So, hindi masyado. And kapag kulang yung energy natin, hindi tayo magiging productive, hindi din tayo masyadong makakapag-isip ng maayos, and hindi tayo masyadong mag-function properly. Kasi nga, medyo mahina yung energy na meron tayo. Kaya, eating carbohydrates
is very important, lalo na sa inyo na mga students pa lang kayo. You really need to eat carbohydrates. So, huwag po magpapalipas ng pagkain or ng breakfast kasi during one of the important meals is our breakfast. Diyan tayo dapat sa simula pa lang ng araw, dapat puno na tayo ng energy. Okay, now, proceed with cereals. Cereal is any grain that is used for food. Cereals are seeds, grains, or grasses and are cultivated in order to obtain the largest bounty of their fruit, which consists of germ, endosperm, and bran. It is also referred to as the caryopsis. Ayan, so, para mas madali natin maintindihan, I provided you with some pictures. Kung makikita nyo dyan sa unang picture sa taas, para siyang mga palay. And yes, ang palay is an example of cereals. Ayan, so kapag na-process na siya, nagawang harina, or na-process na nga, so nandyan sa baba ang magiging itsura niya. Ganyan po. Yung pinapakita kong example, parang palay lang siya, pero it's a wheat. Okay, pa ibang klase naman ng palay. Kasi sa atin, iba yung itsura ng palay natin dito sa Pilipinas. Iba din yung nasa abroad or yung nasa ibang bansa. Ang wheat, it is more grown in cold countries kasi mas gusto nila, mas favorable sa kanila yung cold weather. Kaya yung wheat, yung oats, and any other grains are doon sa abroad tumutubo yan, hindi sa atin. Sa atin dito, yung palay, mas gusto nila yung mainit na panahon. Okay po, ayan. So, dumarating na lang siya dito sa Philippines na na-process na. Okay po, ayan. Important sources of cereals, ayan, sabi ko nga, example is rice. Dito sa atin, familiar kayo ng rice. Mais. Ayan, corn. So, ang corn pala is a cereal. Ayan, corn cereals. And then, we have wheat. Yun sinasabi ko sa inyo. Ginagawa din itong harina and tinapay. Kaya nga, meron tayong mga tinatawag na wheat breads. Okay po. Ayan. So, tingnan ninyo yung pinagmula nila, yung rice. Makita ninyo, palay, yung wheat. It's also parang palay din siya. Okay po, yung mga butil-butil na yon, they contain starches. Other common sources of starches. Yan. Common ito sa atin dito sa Philippines. Okay po. Ayan. First, sa unang picture, yan, from left to right, kung kilala nyo sila, alam ko may iba ditong kilala nyo na. Like, for example, yung unang picture is, it's a cassava, kamuting kahoy, dito sa Philippines, or sa Bicol, yun, kamuting kahoy. Ang next picture, yung parang labanos, parang radish. It's not a radish. Okay, it's a root crop. Ang tawag dito sa Bicol is oraro. Ewan ko kung meron na sa inyong nakakita or nakatikim ng uraro. Pero ako, to be honest, hindi pa po ako nakakatikim ng uraro. Okay? Or sa English, ang tawag sa kanya, it's arrowroot. And yung isa naman, yung third picture sa taas, it's linsa. Dito sa atin, linsa. It contains carbohydrates also, mga root crops. And then, itong sa baba, okay naman, yung next set of pictures sa baba, yung unang picture from the left is, ang tawag natin dito is galyang. Sana familiar kayo, yung mga lalaking dahon, ginagawa na ngayong indoor plants, o yung roots nun, ang tawag sa kanya, ang tawag doon is galyang. Ang next naman, second picture yon, familiar sa inyo ito, kasi ito yung sikat. Kamote. Yan. Kamote. And then, the next one, yung next one naman, kalimutan ko yung tawag sa kanya, parang, ang tawag sa kanya is namo. Dito sa Bicol, namo. Okay po, actually, hindi pa din ako nakatikim ng namo.
baka yung mga parents natin, they were able to taste namo. Ayan po. So, lahat ng yan, makikita ninyo, yung mga root crops na yan, it contains starches. Yung cassava, actually, meron tayong cassava flour. Meron tayong, oh, ginagawa silang mga, they contain starches. Okay po. Okay. Next, so another starchy food is the noodles and pasta. Okay po. Noodles, named after the German word Nudel and the Latin word nudus, are made with unleavened dough and are prepared in boiling water. Noodles contain a high amount of carbohydrates, which makes them a perfect source for a boost of energy. Speaking about noodles naman, ang alam ko, mas familiar or mas nakilala yung noodles because of the different Chinese cuisines na involved yung noodles. Like for example, actually, ang nalala ko, it's ramen. Ang ramen ata, it's Japanese. So, parang Asian. Mas mahilig yung mga Asian sa mga noodles. Ayan. So, yung nakikita ninyo, parang pansit. Mga pansit po. So, yung nasa baba na curled, it's, ang tawag yung parang noodles, parang mga instant noodles yan. Yung instant noodles. Okay po. Yan, that's noodles. Pasta, the word pasta, though does come from an Italian word that means paste. This name comes from the process of making the pasta dough, the step that happens before the pasta turns into the shapes we know and love as farfalle, ziti, rigatoni, and more. Ayan naman. So, ang pasta naman, it doesn't necessarily look like the noodles kasi yung noodles nga parang curl siya. So, ang pasta, it has different shapes. And mas kilala naman yung pasta sa Italy. Sa kanila naman nagmula yon. So, kung yung mga Asian, merong noodles, in the Western country, they have pasta. And itong pasta, they include or they add sauce para maging mas masarap and mas malasa siya. While in Asian countries, ang ginagawa nila sa noodles, it is cooked in a boiling water. Diba? Yung ramen, yung pansit, niluluto natin dito sa kumukulong tubig. And then, dun na, yun na. Unlike, naman ng pasta, okay? So, binuboil natin siya para mag-soften, but we add sauce on it. Yun ang nagpapasarap sa kanya. It's the sauce. Okay, let's know some of the pasta shapes. Yan, para maging familiar kayo sa iba't ibang shapes ng pasta. So, hindi lang spaghetti po ang pasta ha, madaming klase. Iba-iba sila ng shape. Nandyan, meron tayong fusilli, rote, and pen pasta. Ayan, yung roti parang, yung fusilli parang ano siya, mga twisted pasta. Yung roti naman, it's like parang wheel, kasi bilog siya. Pen pasta. Yung pen pasta naman, it's a hollow pasta, pahaba siya, merong butas sa gitna. And then, celentani. Ayan. Spaghetti, yan yung pinaka-familiar kayo. Spaghetti, mahaba lang siya. Gumiti rigati. Farfalle. Yan yung farfalle, ribbon shaped pasta. Fettuccine, yung fettuccine, ang equivalent niya is parang yung lapad. It's a flat noodles or flat pasta. And then, conchili. Conchili naman, parang shell. Meron pa tayong dito kilala na pasta. It's macaroni. Yung macaroni, familiar na familiar kayo. Alam ko kasi meron sa inyong gumagawa ng macaroni salad. And then, iba pa. Macaroni soup. Kaya, familiar kayo. Pero in other countries, ang daming iba't ibang klase ng pasta.
Ayan. So, meron pa po akong picture na nailagay dyan. Okay, tingnan nyo na lang po. Next, cooking pasta. Pasta should be cooked al dente or to the tooth. This means that cooking should be stopped when the pasta still feels firm to the bite, not soft and mushy. Ayan po. So, yung pasta, the way we cook pasta, it's supposed to be al dente. So, it's an Italian term, which means to the tooth. So, ang characteristics niya, hindi siya mushy. Ano ba yung mush sa Bicol? Bako, marugi. Yan. So, bako siya dapat marugi. Dapat firm pa. Still firm. Di siya nagdudukutan. Bako siya malumuyon. Bako man siya undercooked. Bako man siya hilaw. Just enough. Okay po. Just enough. Alam niyo naman kung anong ibig sabihin ng al dente. Okay po. So, basta hindi siya dapat maging mushy. Hindi siya dapat marugi. Ayan ang mga characteristics niya. The larger and fuller the pasta shape, the longer the cooking time. Most pasta recipes specify cooking times for pasta cooked al dente, tender but firm. Ayan. So, the larger and fuller the pasta shape, the longer the cooking time. So, the cooking time varies on the pasta, on the shape of the pasta. Kapag masyadong malalaki yung shape na pinili ninyo, like for example, yung mga pasta na, yung lasagna, so medyo matagal ang pagluto nun. Yung macaroni, medyo madali compared sa ibang ano kasi maliit lang siya. Okay po, so tandaan nyo lang, the larger and fuller the pasta shape, the longer the cooking time. Mas mahaba yung oras ng pagluto ng mga pasta shapes na malalaki. Ayan, plating starches na tayo. Okay, well, I want you to see some of the examples which I have researched over the internet para makita ninyo kung paano ba piniplate yung mga starches. Okay, so, ayan. This is an example of rice, plated rice. Yun yung ginamit na starch or carbohydrate sa kanya. Yan, so yung shrimp on top. O, rice yan ha. So, ganyan dapat ang gagawin ninyo. Okay? Dapat, pag nag-plating kayo, merong rice or merong carbohydrates, merong protein, which is the meat or the fishes or fish, and then there should also be vegetable para maging balanse ang pag-plating ninyo. Most especially if you are going to make main dishes or main courses. Another example, this one. Ito, anong ginamit niyang starch dish dito? Hindi na siya rice. Ang ginamit po dyan is potato. Ayan. So, you can make mashed potato para i-pair sa mga meat dishes. Okay? I know some of you probably may not have able to make or cook mashed potato. Ay, naalala ko, meron palang isang student na nag-submit sa akin ng mashed potato. So, very good yon. Thank you so much for that kasi nag-research ka, naghanap ka ng ibang klase. Although, I have given a recipe sa inyo, pero I still like it kasi at least nakapagbigay ka ng isang dish na, hindi ko naman yan sana sa inyo i-share. Pero, ngayon, right now, I want you to know na mashed potato can also be used as starch sa main dish po ninyo. Okay po, kaya nga pinakita ko sa inyo yung sample na ganyan. Alright, ito naman yung pasta. So this is an example of plated pasta. Kita ninyo, there's swirling technique. Merong technique sa pag-present ng ganyang pasta. Okay po, research na lang natin. Okay, or if I have time, baka makagawa din ng video on preparing pasta so that we can see it. Ito, actually this is sandwich. Kaya lang yung bread kasi, di ba? We also
categorize also that as starchy food. Ayan. So, actually, there are some countries who make or eat sandwich as their lunch. Okay, as yun na yung siniserve nila as heavy meal. Ayan. Kasi, complete food na din po kasi yung sandwich. Meron ka na dyang protein, yung meat, tingnan ninyo, nandyan yung meat. Meron din yung gulay, o meron din siyang, and yung bread, it is already the starch or the carbohydrates. Ayan. So, complete meal din siya. Okay po? Ayan. So, those are the sample presentations about starches. Ayan. I hope some of you may nakuhang kahit simple learnings lang in this video na i-share ko sa inyo. Okay po. So, thank you so much, dear students.